Bro, monitor ni lebar gila, 49 inci. Kau tahu tak, 5.4 kali ganda lebih lebar daripada dahi aku. Okay? Kau nak tengok review? Okay, kau tunggu sekejap, aku cerita dekat korang. Alright guys, so selamat datang sekali lagi ke video aku. And sebelum kita start, aku just nak bagi tahu dekat korang, aku stream dekat Twitch sekarang, bukan dekat Facebook lagi. So link dekat bawah ni, kalau korang nak, boleh datang support. And terima kasih banyak-banyak. And monitor ni datang daripada AOC, which nama model monitor ni ialah AOC Agon AG493UCX. Yes, nama dia memang senang nak ingat. Alright guys, so secara ringkasnya kita go through the specs of this monitor. Monitor ni 49 inci diagonally. Lepas tu resolution untuk monitor ni ialah 5120x1440. It's using a VA panel and then the ratio is 32:9 ratio and it has a 1800R curve. It's got a 120Hz display monitor and 1 millisecond response time and 3000 to 1 contrast ratio. Dua 5-watt speakers which korang akan dengar kejap lagi. Lepas tu 93% DCI-P3 color gamut, VESA certified display HDR 400 and adaptive sync. So monitor ni best gila actually untuk aku sebagai content creator because it's so wide that aku boleh nampak the whole timeline of my editing, which kalau korang pernah buat apa-apa video editing memang korang akan faham lah. Tak kisahlah Adobe Premiere ke DaVinci Resolve ke After Effects ke, but memang korang akan faham bestnya bila korang nampak timeline penuh. Okay, in terms of gaming, kita kena tengok game apa yang korang main. So macam New World ni, which aku tengah gila main New World, ada support untuk ultra wide. So kau nampak environment besar gila and it's very immersive. Unfortunately, aku tak try racing games, mainly sebab aku tak mampu. But for sure, it would be very good as well. Untuk game macam PUBG or Valorant or basically mostly FPS competitive games, and of course akan ada black bar kat tepi. As goes for any other FPS games like Battlefield or COD might be a little bit different sebab diorang ada history, ada support untuk ultra wide kan. But sorry, I didn't test those games dekat monitor ni. Masa gaming pula, well, I did notice some tearing, which is normal, which happens on any other monitors, but because it's mainly GPU punya issue kan. But sebabkan monitor ni ada adaptive sync, problem tu senang-senang je hilang. Sebab sama ada korang pakai AMD ataupun Nvidia punya GPU kan, tak ada masalah because adaptive sync supports both ways. 120Hz gaming is always good. While I tried Valorant and PUBG sebabkan 1 millisecond response times, there was no noticeable delay. And everything went smooth and crispy. There was a bit of ghosting bila especially kau mencari kan. But overall experience when I was gaming, I did not experience any and it didn't bother me that much. And yes, I play competitively also, so yeah, bila aku cakap it didn't bother me that much, it shouldn't bother you that much as well. Depending on who you are, maybe kau very picky ke, so maybe you will experience it differently than I do. Coming back pada adventure games, MMO yang support ultra wide kan, macam tu, macam New World ni, ya Allah, best gila. Aku seriously enjoy my time playing the game with this monitor, and aku boleh bayangkan adventure or RPG games yang boleh main ultra wide, memang korang pun akan enjoy. That's why aku nangis bila aku kena letak balik monitor ni dalam kotak habis review tadi. Monitor ni ada multiple input dia, tapi yang penting kalau korang nak HDR support, korang kena pakai HDMI 2.0 ataupun DisplayPort dia. Input tu juga support untuk 120Hz display juga. So dengan multiple ports tu, actually monitor ni support picture by picture. Contohlah korang ambil dua HDMI cable dari GPU, cocok ke monitor ni, terus monitor ni akan berlaku ataupun act seperti dua biji monitor tapi tanpa bezel yang annoying dekat tengah-tengah tu, which may be useful kan, instead of satu monitor je, because in some cases mungkin kalau korang nak share screen ke apa kan, masa tengah zoom call ke apa benda ke, korang nak jaga privacy dekat second monitor, korang boleh buat macam tu sebab dia akan berlaku macam dua biji monitor lah.
Yep, so this display uses a VA type panel, but walaupun dia VA panel, dia ada DCI-P3 color gamut, which means it's been color calibrated, and korang even dapat kertas yang ada tulis certification kat dalam kotak sekali. Again, sebabkan dia VA, memang korang tak akan dapat, you know, the full color range, but at least bila kau dah buat adjustment dekat monitor AOC Agon AG493UCX ni, bila korang pindahkan korang punya artwork, kau punya video ke apa benda ke display lain, ke device yang ada display lain kan, it won't change too much, provided that the other display tu is color calibrated as well lah. So when I was editing my videos on this, aku pakai the normal picture mode, and I find it satisfying because one, ada remote, so senang nak tukar-tukar mode. Kalau seperti yang korang tengok sekarang ni, aku change the settings using just the remote, which is very useful. Aku minta maaf, tapi the only display yang aku ada, yang aku paling percaya pada color profile-nya is my iPad Pro. So bila aku review editing aku dekat iPad, everything still looks crispy as well, and that's a good sign. Harga asal monitor ni ialah RM5,999, but sekarang tengah ada promotion RM4,999, which korang boleh tengok dekat link dekat dalam description, dekat mana-mana kat belah bawah tu korang boleh tengok ada link untuk promotion tu. So maybe most of you akan cakap harga ni keras, but ingat, okay, the specs for this monitor is good for the price, sebab specs yang lebih kurang sama dengan monitor ni, harga dia RM9,000. Yes, korang tahu monitor yang mana satu. So this puts the AOC Agon AG493UCX at a very competitive price. Overall, my time dengan monitor ni, the only problem yang aku ada masa is nak pasang monitor ni susah sikit. Aku yang sadar bahagian perut pun rasa berat nak pasang, because basically packaging dia padat sangat tau. Aku kena keluarkan kaki monitor dulu and letak dekat meja, and angkat display after that and pasang dekat atas meja. Walaupun sebenarnya instruction suruh pasang kaki dulu baru keluarkan the whole monitor, but I find it easier to do apa yang aku baru just buat. You know, I really have no complaints about the monitor selain dari susah sikit nak keluarkan dari kotak tu. Yes, maybe tak sesuai untuk semua jenis game, but for content consumption and games yang support ultra wide, memang this monitor is really nice. Plus, it's very clean bila ada satu monitor je dekat atas meja korang, berbanding dengan 2 ataupun 3 biji monitor dekat atas meja korang. Alright gang, thank you so much sebab lepak dekat video ni daripada awal sampailah ke hujung ni sampai sekarang ni. Aku harap korang enjoy. Kalau korang enjoy video ni, jangan lupa belanja like, sebab like tu dapat boostkan video aku ke orang-orang lain yang mungkin nak tengok video ni juga. And korang boleh lepak dekat Twitch aku, link ada dekat bawah ni lagi sekali. So jumpa korang dekat sana kalau korang ada lebih-lebih soalan. And thank you again kepada AOC sebab membekalkan monitor ni and menaja video ni. So you guys are amazing, and korang yang tengah tengok ni pun amazing. Alhamdulillah. Thank you so much for the amazing support, and I will see you guys in the next one nanti. Okay, Assalamualaikum, Era of the Geeks, and peace. Bye bye guys. Okay, so monitor ni datang okay guys, hari ni aku pun sekarang, and then